Mambo vipi? Karibu tena katika channel ya Feaboy TZ. Ni channel ambayo unajifunza kila siku mbinu mbalimbali zitakazo kusaidia wewe kuweza kutengeneza pesa kupitia njia ya mtandao. Basi leo nimekuletea website ambayo ni nzuri kabisa, na hii ni giveaway, okay? Hii giveaway unaweza ukapata hadi USDT 200. Hii inaitwa Bitget giveaways. Hii Bitget giveaway utapata USDT 200, okay? Kwa hiyo hapa nitakwenda kuonyesha ni namna gani ambavyo unaweza ukapata hizi giveaway. Task zipo, kwa utapewa task, na baada ya kukamilisha hizi task basi utapata giveaway task kama jinsi unavyoona. Ya kwanza kuna Telegram, kuna Discord, kuna Reddit, kuna answer question. Kwa hiyo unaweza ukachagua. Kama ni Telegram utaona hapa join Bitget English official group on Telegram. Join hiyo group on Telegram, join hiyo. Kwa hiyo cha kwanza verify task, utatakiwa ujoin hizi Telegram group. Lakini pia kuna Reddit, unaweza complete hii hapo vote the post, okay? Lakini pia unaweza answer question which language are you from, kwa click kwenye language yako kama ni English, okay? Then hatua ya kwanza nitakuonyesha namna ya kuweza kutengeneza account hapa au kusign up. Kwa hiyo hapa kuna enter verification code, login or sign up, okay? Kwa hiyo hapa nitakuonyesha namna ya kuweza kusign up au namna ya kuweza kulogin. Kwa click hapa kwenye start earning now. Hapa kuna enter your email, hapo utaingiza email zako. Ushaingiza email zako utapata verification code. Then baada ya verification code utamaliza hapa, au unaweza ukaingia kwa continue kwa Google. Then Google account utaselect account yako namna hii, okay? Shaona mpaka hapo tayari nimeshaweza kulogin kwenye hii hapa, tayari nimeshaweza kujoin. Kwa hiyo sasa claim reward, utaklik hapa kwenye claim reward. Kwa hiyo utatakiwa complete hapa Bitget, please fill in the correct UID which will be used to claim reward. After registration, click on your profile picture to find the year or registered. Please check the description to register, okay? Kwa hapa utaingiza email yako hapo. Utaingiza email yako then click submit. You see, kama jinsi unavyoona hapo. Sasa tayari nimeshamaliza task ya kwanza, tayari bado task 7. Kwa hiyo sasa unachotakiwa hapo kufanya ni kuclaim reward, okay? Kuna giveaway, more giveaway, okay? Kwa hiyo unaweza ukaclaim reward yako au click hapa, unaona hapa hiyo hapo, user ID, profile setting, project dashboard. Unaweza ukaja kwenye dashboard yako hapo. Hii inafahamika kama giveaway. Pia usahau kusubscribe, kulike na comment kwenye channel yetu. Karibu, okay? Unaona hapo maulusi hiyo, owner, game, privilege, followers, participant, partners, project file, project hiyo, okay? Kwa hii utaicopy giveaway. Hii utaicopy, ukishakopi utashare na wenzako pia. Baada ya referral utaweza kupata commission, okay? Hapa about contact community, join us. Kwa hiyo vipo vingi hapa vya kufanya. Kuna project pia zipo hapo, okay? Kuna N, utaklik hapa kwenye N. Featured giveaway unaiona USDT 200. Hii inaitwa Hotcoin Reward Campaign Week, hiyo hapo, okay? Other reward hapo zipo nyingi. Kwa hiyo reward itaishia hapo. Bitcoin hiyo, Bitget hii, Blackjan Fund, follow Blackjan on giveaway.com. Kwa hizi giveaways zipo nyingi kama jinsi unavyoona, zipo giveaway nyingi. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuparticipate. Baada ya kuparticipate basi utaweza kupata pesa yako common.novic. Hapo unaweza pia ukazungusha ili kuweza kupata bonus yako, okay? You see, Novic win up to this one. UAG coin zangu kama jinsi unavyoona, coin 500 unaweza cash out, na coin 10,000 hizo ni sana USDT moja, okay? Token gift kama jinsi unavyoona, hizo ni token gift ambazo ziko token 500 hapo, USDT 5, USDT 10, USDT 30, $50. Unaweza ukazi exchange, okay?
Hizi coin unaweza ukazi exchange. Hizi coin unaweza ukafanya ku exchange. Total earning ni coin hizo hapo kama jinsi unavyoona, coin 500, completed reward 1, spending last 30 days, earning last 30 days, hiyo hapo. Spending recent amount coin hiyo. Kwa hiyo hapa pia unaweza ukafanya namna okay, created draft project. Kwa hii ni jinsi ambavyo website hii inafanya kazi. Kwa hiyo link ipo kwenye description, usahau kusubscribe, kulike na